Yesterday I gave a speech at the Engineering Technology Forum in Sukovsky. Вчера я давал специальное выступление на форуме о технологиях промышленных. And the subject was how to turn innovation into cash. И самым на повестке дня было именно введение. And I'd like to talk today about some practical ways to deal with these two words I keep hearing in the forums of innovation and modernization. И также я сейчас расскажу, что я рассказывала там на этом форуме о модернизации и инновации. And for me, it's all about making Russian companies competitive on the world market and not just in your own domestic market. Для меня важная задача для того, чтобы вывести российские компании не только на российский уровень, но и на мировой. So I want to talk about the two pieces of that I think are important for you. Я сейчас буду говорить о двух важнейших вещах, которые наиболее важны для вас. The first one is the strategic management issue. Первый – это стратегический менеджмент. And the second one is how do you manage change as company leaders. И второй – как управлять изменениями. And at the end I'll give you some examples of what other companies in Europe and the world have achieved when they do this. И я вам приведу некоторые примеры, как иностранные компании благодаря применению этой технологии развились. Let me position Thomas Group for you. Давайте сейчас я расскажу о Thomas Group. We don't do strategy and we don't make recommendations. Мы не создаем стратегию или не даем рекомендаций. Because we are businessmen ourselves, we help you implement improvements. Мы сами являемся бизнесменами, и таким образом мы именно внедряем улучшения в ваш бизнес. And I'm pleased to say that today we are starting up our business in St. Petersburg, a lovely city. И сейчас ему очень приятно признать то, что Thomas Group открывает свое направление в Санкт-Петербурге, в России. And this is an important addition to our offices in America, Europe and China. Это очень важно для наших управленческих кадров, для наших руководителей в Америке, в Европе и в Китае. Now, the Thomas Group started with an innovation. Thomas Group начал с инноваций. In 1970, Philip Thomas developed some methods to deal with Moore's law. В 1970 году Филипп Томас открыл новую технологию. Moore's law is the law that's been driving Silicon Valley for the last 50 years. Благодаря этому закону в Силиконовой долине управляется уже около 50 лет. How do you design and develop a new product Как развивать и создавать новый продукт? that every year has to double its performance at 30% less cost? И каждый год увеличивать вдвое свои продажи, уменьшая на 30% расходы. And then how do you build a factory and make it produce that before the Chinese copy you? И как создать свою промышленность, свой завод до того, как китайцы скопируют его. The Thomas Group became a standard in the semiconductor industry from 1978 onwards. A standard. 1978 года Thomas Group является лидером в этой области. So Phil Thomas, being an American entrepreneur, said, if I can do this for semiconductors, I can do it for locomotives and I can do it for power stations. И Thomas Group заявил, если я могу
могу это сделать для обычной промышленности, тогда я могу это развить для локомотив и для тяжелой промышленности. So 30 years later, we've done this for 300 companies. И через 300 лет мы внедрили эти технологии в 300 компаний. And have done over 600 modernization programs. И сделали более 600 программ по модернизации. So I think we've learned what works and doesn't work from a very practical basis. Таким образом, мы поняли, какие инструменты работают и какие не работают на нашем практическом опыте. Now, every consultant says it can do everything. Каждый консультант говорит, что он может сделать все. We have developed our way of helping clients move from where they are today to where they are tomorrow. Но мы действительно помогаем нашим клиентам развиваться от того состояния, в котором они находятся сегодня, к тому состоянию, в котором они будут находиться завтра. That means we call ourselves operational consultants. Мы называем себя практическими консультантами. We are not wedded to any one methodology like Lean or Six Sigma or theory of constraints, although we may use them all. Мы не отдаем предпочтение какой-то особенной методике, какой-то полном цикле или 6 сигма, другие какие-то. Мы внедряем их все вместе. So the reality is there is no cookbook standard for improving a company. Every company is different. Секрет в том, что нет какого-то особого специального рецепта для всех компаний. Каждая компания индивидуальна. So you have to pick the right pieces out of the methodologies and tailor them for a specific client need. Таким образом, мы для каждой определенной конкретной компании должны выбрать именно те методы, которые будут работать для нее, и применить их. If you do this properly, then the results can be dramatic. Если все эти методы будут применены правильно, тогда результат будет действительно огромным. The types of change that we bring to companies are not 5 or 10% improvements. They are 30 to 50% improvements. Улучшения, которые мы приносим в компанию, это не 5 и не 10%, это 30% или 50%. And I think this represents one of the opportunities for Russian companies to leap ahead of their Asian competitors. И таким образом российские компании могут выйти действительно на конкурентный уровень. I say Asian competitors because they're the ones who are going to take your business away in the future if you don't modernize and innovate at a faster rate. Он сказал о азиатских, о восточных конкурентах, потому что если мы сейчас не сделаем эту модернизацию в течение нескольких следующих лет, они просто вытеснят нас с рынка. Next slide, please. Another reality about consultants is that a 25-year-old consultant can't tell any of you anything new. Также я хочу сказать, что в течение 25 лет мы вам действительно можем помочь. So we tend to use only very senior people who have spent at least 10 years managing industry themselves. Наши консультанты объединяют свой опыт не менее 10 лет в промышленности. So it helps when we talk to you if we've had a job like yours and we understand the difficulty and the politics of what you're going through. Таким образом, так как наши консультанты имеют практический опыт, они могут понять, какие преграды вы проходите, и действительно понять не по теории, а по практике ваш работник. Enough about the Thomas Group. Let's talk about the issues.